Volete che legga un po' in islandese? Sì, no. No. Tanto che aspettiamo. No. Sì? Ma in islandese? In islandese. Sì, grazie. Flugvélin þýtur eftir flugbrautinni og tekur á loft. Ég halla mér að glugganum og sé konu koma út úr húsi í útkverfi og smala 2 börnum með skólatöskurinn í bíl, furðu nálægt, furðu skýrt. Síðan hækkar vélinn hratt flugið og allt skreppur saman og ég sé jörðina skiptast í snirtilega rúðustrikaða reiti. Non chiedetemi di tradurre all'impronta perché non vi risponderò. Stefano is translating this one. Sì. This is my last one. He hasn't finished yet, so we Esatto. don't know how it's going Non sono to ancora sound. addentro all'ultimo romanzo di Oider. Sto completando la prima fase traduttiva, per cui c'è ancora un sacco da fare e appunto non chiedetemi che cosa vi ha letto. Però, perché forse molti di voi sono qui dalle 2, dalle 3, da quando sono cominciati gli incontri di questo pomeriggio, allora Facciamo ecco, non troppo lungo, 15 minuti poi è finito. No, io volevo ringraziarti, direttore. Ciao a tutti, scusate. Okay. Vedo che Oider è più svizzera degli svizzeri, quindi ho ritardato 2 minuti, lei ha cominciato, ma vedo già che non c'è bisogno che io dica niente perché siete già in ottimi rapporti, quindi buon incontro. Grazie. Sì. Stefano Rosatti, Oider av Olofsdotter, che ho pronunciato malissimo, ma poi lo dice bene lui. Sì, giusto. 9. Sì, grazie a Matteo, grazie a tutti i suoi collaboratori, alle sue collaboratrici che io ho conosciuto. Io non ho conosciuto collaboratori, Matteo, ti circondi di collaboratrici, io credo. Sì. E Nausicaa è l'unico nome che mi ricordo, mi dispiace per le altre, ma io sono dislessico nei confronti dei nomi. Usually when you're responding to the directors of literary festivals, you haven't met them yet, and you don't know who they are, and you think they must be really old and wise, and then when you meet them, they're like 28, but really wise and old. Yeah, but Matteo is a bit older than 25, though. Yes, not so old. No. Sì, Matteo. Io ho avuto il piacere di conversare, ci siamo conosciuti di persona 3 giorni fa quando io sono arrivato qui, però avevamo avuto modo di conversare telefonicamente un paio di volte, l'ultima volta siamo stati al telefono anche un bel po', e mi è sembrato che la sua, il suo modo di pensare, di vivere, di concepire la letteratura coincida davvero con il mio. Infatti io sono entusiasta di essere qui perché lo spirito di questo festival coincide con lo spirito con cui io prendo le cose della letteratura. E sì, it's also so amazing to be with one's translator on stage. That's usually not like that. They're usually professionally journalists, but you're an amateur, Stefano. Yes, you're not a journalist. Yeah. No. So yeah, I'm so happy to be here. But sì, no, scusi, no, ma l'unica cosa è un appunto che ti voglio fare, Matteo, ma cioè da quali meandri diabolici del tuo pensiero è venuta fuori questa cosa? Dopo Fabio Pusterla e Werner Herzog, ecco a voi sul palco Stefano Rosatti, cioè con quale criterio è stata fatta questa cosa, ma l'ha confermata. Il criterio è stato un po', come dire, chiarito da Werner Herzog stesso, quando ha detto sì, vogliamo alti con la letteratura è questo che deve fare, deve farci fare, cioè deve farci volare alti, ma nello stesso tempo dobbiamo tenere sempre i piedi ben piantati per terra, insomma dobbiamo avere una buona tenuta di strada perché dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo fare la lavatrice, dobbiamo andare a fare la spesa e così via. Quindi
Stefano, è un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare. Esatto. Esatto. Prego, ora parlate pure di voi. Bene, e quindi poi ecco un'altra cosa, Oeder l'aveva già accennata a questa cosa, il fatto di essere qui come traduttore significa che io sono qui come luce riflessa, ma non mi sto sminuendo, non mi sto buttando giù, insomma la luna vive nella nostra realtà di luce riflessa, ma la luna è stata cantata, musicata, eccetera, eccetera, dai più grandi diciamo artisti, poeti e musicisti della nostra storia. Quindi io sono la luna e sono contento di esserlo. Sono qui di luce riflessa perché se non ci fosse Oeder non ci sarei neanche io qui, voglio dire. Quindi voglio ringraziare anche Oeder per aver partecipato, per aver accettato l'invito a questo festival, che ha dato la possibilità a me di venire qui e parlare in pubblico anche della mia professione. Oeder vi ha già detto che io non sono un giornalista. No, non sono un giornalista, io ho 2 lavori. Il mio primo lavoro è quello di docente di letteratura e lingua italiana al nostro piccolo dipartimento dell'Università di Islanda, e questo mi dà da vivere abbastanza decentemente. Anche poi c'è l'altro lavoro, il mio secondo lavoro, che è quello di traduttore. Yeah, Non lo so perché, non so Stefano. perché sia venuta fuori, anzi lo so perché è venuta fuori questa storia di essere un traduttore. È venuta fuori per caso, poi magari ve la racconterò, ma adesso mi sto dilungando. Quando io sono su un palco è come se fossi in classe e comincio a non frenarmi più, quindi no, adesso poi basta. Sì, il mio secondo lavoro è quello di traduttore. Io non sono un traduttologo, sono un traduttore per caso, diciamo così. Però il caso ha voluto che io diventassi il traduttore dell'opera Omnia, possiamo dire, almeno per quanto riguarda il romanzo, di Oeder Ava Ólafsdóttir. È un traduttore per caso, because we met, at the university. I was an art historian. I was, We are I was former teaching. colleagues. Yeah, we used to be colleagues, and that's how he came into translating me. We were kind of colleagues and friends. But usually those, because my speciality is to write in a language that no one understands, a minority and marginal language called Icelandic. And usually the very few translators in the world that know Icelandic, there are 2 types of them. Either they are like linguistic geniuses, they are like, and I mean they are like nerds, linguistic nerds, and they are like those mountain climbers that are collecting mountains, and there's just one peak left, the most difficult one. They've already learned all the Nordic languages, and then there's Icelandic left. Languages collectors. Yes. Yeah. So, and then there's the other type of translators from Icelandic, and that's those who fell in love with an Icelander, and they are forced to live up there on this island with 200 active volcanoes touching the Arctic Circle, and they have to find something to do, so they start translating. I And you are the... Yes, no, I just wanted to say You're that type, aren't you? No. Yes, I'm that type. Io non ho camminato da Monaco di Baviera a Parigi come Werner Herzog, ma conosco bene il vento in faccia, il vento contro, quello lo conosco bene, anche se... poi ho compreso anche un'altra cosa dal genio di Werner Herzog, che appunto ho capito perché io non sono diventato uno scrittore, che è una cosa che avrei voluto fare, ma poi sono diventato uno scrittore di riflesso, cioè un traduttore, perché io sono un pessimo camminatore, quindi Herzog ha confermato che è camminando che vengono le idee, che vengono in mente interi romanzi. Io dicevo ieri a mia moglie, ho l'orologio che mi segna i passi, e quando sono in Islanda faccio 200 passi al giorno, casa, macchina, ufficio, macchina, casa. Quindi
Sì, conosciamo bene le tempeste. The length of traveling doesn't really matter. You can make a travel from your brain to the heart. Sì, sì. Yeah, like in my books. Oh, yes. Yeah. Sì, nella nostra conversazione con Öður ovviamente parleremo dell'isola, quasi l'isola per eccellenza, vorrei osar dire, che è l'Islanda, però parleremo anche magari di altre cose. Insomma, adesso vediamo cosa uscirà fuori da questa nostra conversazione. Cominciamo allora? Sì. Allora, non abbiamo ancora cominciato. No, cominciamo a parlare di qualcosa che riguarda i tuoi romanzi e te come scrittrice. Ecco, allora cominciamo da questo. Io vorrei dirvi qualcosa a proposito della letteratura islandese, o meglio a proposito del rapporto che il popolo islandese, gli islandesi hanno con la scrittura e con la lettura. Le statistiche dicono che in rapporto al numero di abitanti, in Islanda abitano 360.000 persone in tutto, ma che in rapporto al numero di abitanti, ecco, l'Islanda sia probabilmente il paese con il più alto numero e di lettori e di scrittori, appunto in proporzione alla popolazione. Questo in Europa, se non forse nel mondo, non lo so. Ed è questo un fatto non solo di oggi, ma un fatto che insomma era ben radicato nella tradizione non solo letteraria, ma nella tradizione proprio della vita islandese. Tanto per raccontare qualche cosa che forse non tutti sanno, in Islanda, più o meno diciamo nello stesso periodo in cui c'è stata la grande emigrazione che dall'Italia ha portato centinaia di migliaia di emigranti, parte negli Stati Uniti, parte nel continente sudamericano, ecco, più o meno nello stesso periodo, verso la fine del XIX secolo, una grande massa di islandesi, sempre ovviamente parliamo in rapporto al numero della popolazione, si è spostata verso il Canada in cerca di nuove e migliori condizioni di vita. Ecco, insomma, si dice, narra la leggenda, ma la leggenda è molto vicina alla realtà, che gli islandesi quando partivano con le loro valigie di cartone o legate con lo spago riempissero queste valigie e questi pacchi di libri, perché la loro, diciamo, tradizione è sempre stata rivolta verso l'alfabetizzazione e la lettura e la scrittura. Moltissimi islandesi oggi, anche non scrittori professionali, professionisti, scrivono particolarmente biografie, forse anche un modo per tenere legate le radici di un popolo che, chissà, poi ne parleremo, forse sta sentendo che non c'è più quella sicurezza di una volta che legava, veniva allo stesso tempo, era una sicurezza e un'insicurezza, perché l'islandese abitava l'isola, un'isola insicura, pericolosa, però allo stesso tempo era nel suo isolamento l'islandese si sentiva radicato e legato al proprio vicino, al proprio popolo. Insomma, l'islandese considerava gli altri islandesi una famiglia. Forse oggi questa paura, non c'è più questa cosa, forse anche per questo tanti islandesi si sono messi a scrivere, anche appunto non essendo scrittori. Yeah, well, about the we are so few in Iceland. We are like 360,000 people, so I got the impression that we are always ahead first in every statistic, you know, both in positive and a negative sense of everything. But about the fact that literature has been important in the country, I think it can be explained in a simple way by the fact that we were so poor. Iceland was such a poor country until like the 1950s, and literature is just the most cheapest art. It's not like Herzog films.
You know, you only need a pen and imagination, and everyone can do that. And you don't even need a pen. You can just tell stories like the Icelanders did. So I think we don't have any palaces, we don't have any castles, we don't have any churches, we hardly have any buildings that are older than 100 years old. We don't have any medieval paintings or nothing like that. So it was only literature, the cheapest art. And then after the Second World War, then became this tradition of giving books as Christmas presents. And that's something that's still the case. So we're not happy if we don't get like 7 books as Christmas presents. And that explains why almost every book in Iceland comes out in November. That's the season. La rentrée in Iceland is like in November, yeah. There is an Icelandic word that describes this, like... Jólabókarflóð. Jólabókarflóð, l'alluvione natalizia dei libri, nel senso che i libri diciamo inondano le case degli islandesi, ognuno si regala uno o più libri durante il Natale. Il libro è ancora l'oggetto più regalato, insomma, durante and that's il Natale. why I was trying to finish a new novel, my 9th one, to this night, you know, because is it October? No, it's September. It's September, yeah. But I've promised to give it to my publisher when I fly back to Iceland on Tuesday. Yeah. Mm-hmm. It's not too late because of the book flood doesn't start yet. Sì. Sì, io allora adesso io credo che il pubblico che è qui conosca Oeder, ma insomma io direi che è anche giunto il momento di dire che cosa Oeder ha fatto. Ha scritto 8 romanzi, il 9 lo finirà in aereo sulla via del ritorno in Islanda. Io ho tradotto tutti i suoi romanzi, l'8º, che è Eden, lo sto traducendo e uscirà per Einaudi l'anno prossimo, spero. Oeder ha avuto riconoscimenti nazionali e internazionali, è, come ha accennato prima, una ex docente universitaria, dirigeva il Dipartimento di Studi Artistici all'Università di Reykjavik, insegnava personalmente storia dell'arte e poi ha deciso di smettere quando è diventata una scrittrice di successo. In effetti i suoi romanzi sono tradotti in più di 30 lingue oggi e ha avuto riconoscimenti letterari, come ho detto, tra i più prestigiosi. And I started late. I started late as many women writers. Tra i più prestigiosi il Prix Médicis étrangère, ottenuto nel 2019 per il romanzo che in italiano è uscito con il titolo di Hotel Silence. Ecco, no, dicevi. Miss Islanda. Scusate, Islanda, no, non per Hotel Silence, ma per Miss Islanda, sì. Sì, mm-hmm. Sì. Scusa. Sì. No, volevo soltanto dire che sì, ho cominciato tardi. Oeder parla 6 lingue ed è un incubo per i traduttori. I was like, because I'm often asked about that, but how come you started so late? But I was like, I was really, really, really old. I was 38 when I started writing. So of course, I don't think that's old, but I had my work. I had lots of students. The art history, I created that department at the university, and it became more popular than we expected. But I think actually I always had those books inside me. I always knew I was going to become a writer later, but I needed to get more mature. I needed to have tasted life. I needed to have suffered a bit to be able to write the type of books I wanted to write. So I wasn't really able to do it any sooner. Mm-hmm.
E non voglio chiederti attraverso quali sofferenze sei passata, ognuno... Yeah, I mean, well, non devi rispondere. as a soul, a writer can very well be a happy person in their private life, but you know, you've probably all heard of a suffering soul of a writer. A writer needs to have a suffering soul, and you can gain that through compassion and through experience in life. Yeah, I wasn't ready yet. I think I wouldn't have written any interesting books when I was younger. Yeah. So speaking of, you want to continue with suffering? I think actually, you know, my books are born out of despair, and that. You know, when you write, you're trying to understand the world. You're trying to. Every book is, in a sense, related to a certain time and a place, and you're trying to understand while you write. And life is actually very unpredictable. It's chaotic. It's like the weather in Iceland. You know, you never know what to expect. And the role of a writer is it's someone who organizes the chaos and gives it a meaning. So in that sense, you can say that a writer is soothing their own suffering and as well that of a reader, because you have to kind of hold the hand of a reader and take them through the book. So it's really, I guess, that's really rewarding, because a novel is like a microcosmos with its own laws, and that makes sense. A book makes sense. It's not like life that doesn't always make sense. Mm-hmm. Yeah. Sì, allora io, visto che sì, si parla di libri che hanno senso al contrario della realtà, il libro deve avere senso al contrario di quello che è la realtà molto spesso. E ecco, entrando nel tuo, diciamo così, laboratorio di scrittrice, come dire, come nasce? Tu hai detto che dentro di te hai sempre sentito di avere avuto delle cose da raccontare, hai sempre sentito che tu saresti diventata una scrittrice, ma a livello proprio pratico, entrando proprio nel tuo laboratorio di scrittrice, come nasce un tuo romanzo? Cioè nasce, per esempio, attraverso come dire, una sorta di illuminazione, ispirazione improvvisa, oppure viene costruito a tavolino, come nascono i personaggi, insomma, come lavori tu, come esce fuori dalla tua penna e dalla... Well, I think it's a mixture of many things. I mean, you can often, the initial idea is something like you don't really know where it comes from. But it's all about, writing is all about, you know, downsizing some ideas to a human scale. You downsize, like if you want to write about, I don't know, big ideas like suffering, climate issues or something, you always have to do it on a human scale. So you have to downsize it to a character, to a situation, to a plot, because writing is not politics. And if you have something to say, if you have things to say, you have to kind of hide them, because, you know, a reader doesn't like to be preached, to be told things. So if you want to make an impact on the reader, you have to kind of hide your ideas. But how a book starts, in my case, it often starts with a character and a situation, and it can happen like that when you're just, you know, crossing a street,
And I see a scene, I see it like it's written and I hear it as a music or a sound, I hear the words. And it's usually where a future character presents himself. And then you get curious as a writer, you want to know more about that person. And even if you have this idea, if you see the page in front of you in like 5 seconds, it takes an hour or two to write it down. And that initial image often becomes a chapter in a book, but usually not the first one. You know, like to take an example, in a book I wrote some years ago, Rosa Candida, I had this image, it came to me like that, where a child is conceived in a greenhouse, where the protagonist, the hero, becomes a father by accident, a father of because he had this 50 minutes affair with a friend of a friend. Yeah, so that was the initial idea, but then it's complicated. Usually, well, you write to understand what's going on, and it's like cleaning up the mess a bit in the world. It's like being a writer is like a cleaning lady or a cleaning man, and then there is some idea, like in a basic idea, like for instance in my last book that Stefano translated into Italian, La vita degli animali. I decided I wanted to write a book about light in a dark world. So I thought it was logical that the main character would be a midwife, because the word for midwife in Icelandic is ljósmóðir, a mother of light. So I thought, yeah, she would, a ljósmóðir, a mother of light, like we call our midwives. She would be a specialist not only in light, but in human behavior. And La vita degli animali, that's a book about, actually the animal in the book is the human animal, the human beast. And it's compared to other animals, and usually the other animals, all other animals are better in some sense. They see better, birds can fly, not man, and so on. And if there is some underlying humanistic message in the book, it's probably that even if man needs nature, nature doesn't need man. So it's about man, that animal that's born naked and with nothing to protect itself, and it's the most fragile of all the animals on earth. And so the question was, how can that animal become the most cruel one? And so, but there is, I think like I said before, it's a book about light in a dark world, so there is hope. I think there's hope in all my books. It's important not to lose hope, and hope can be of various kinds in books. So the hope in La vita degli animali lies in the fact that in the fragility of man, because man can't fly, they have invented aeroplanes. Because man can't see in the dark, like some animals can, they've invented electricity. So, which tells us that because the human animal has a brain that's 5 sizes bigger than it should be compared to the size of a human being, so that means that we can find solutions to problems
if we want to. So that's a bit the idea. But that was not maybe the question, No, Stefano. va bene, no, va bene. Sì, no, uno dei fili conduttori, diciamo, che uniscono un po' tutta la tua opera a livello di scrittrice di romanzi è questo a cui accennavi, cioè il fatto che tu non, in realtà non parli strettamente di politica, non ci sono uomini corrotti nei tuoi romanzi, e cioè, però la politica è sempre presente nei temi che tu affronti, dalla guerra di cui parli in Hotel Silence, una guerra civile che mette di fronte assurdamente, che fa uccidere, che insomma che pone contro persone che fino al giorno prima andavano al bar insieme, e poi sempre in Hotel Silence, sempre come diciamo fatto a parte, no? Non fatto principale, che non tocca le corde principali della storia, ma c'è la ricostruzione, il dopoguerra, quindi lo sfruttamento delle grandi multinazionali nei fatti che si stanno narrando, oppure ecco, hai detto in Eden e anche nella vita degli animali si porta avanti un discorso molto attuale sui problemi ecologici che stanno portando alla distruzione del pianeta, eccetera. Quindi cose forti, ma ecco, il filo conduttore che attraversa un po' tutti i tuoi romanzi è questo, è che i tuoi personaggi attraversano sempre, dicevi anche tu, una fase di crisi, una fase di profonda crisi nella loro vita, dal ragazzo che si ritrova padre per caso giovanissimo in Rosa Candida, all'uomo che comincia la sua avventura lontano dall'Islanda perché la sua idea era quella di suicidarsi, ma suicidandosi a casa ha pensato no, se mia figlia mi trova poi le fa male, insomma è meglio andarsene lontano, è lontano per lontano, ha lasciato proprio l'Islanda. Anzi, possiamo cogliere l'occasione per leggere un pezzettino di questo. Sì. Il signore, il protagonista di Hotel Silence, è un uomo di una certa età, quanti anni ha? Può avere più o meno 49 anni, che per una sua crisi personale, esistenziale, anche sentimentale, decide di farla finita con la vita. Si sente fallito e dice basta, non voglio più vivere. Però appunto ha una figlia e pensa se mi impicco qui in casa lei mi trova e appunto non mi sento di farmi trovare da mia figlia anche se sono morto. E allora decide di andarsene via. E puoi continuare tu? Puoi continuare tu a raccontare la storia? Okay. Yeah, it's the hero in Hotel Silence is kind of archetype of Icelandic masculinity. It's someone that can fix everything except himself. And there is often this, I think he's a handyman, he does what a woman tells him to do. Like, men in Iceland usually do. They just carry furniture and then they put it down where their wife tells them to do. So, he's lost. And there's often this idea in most of my books to fix something that's broken, to restore something, restore a house like in Eden, restore a garden. And at the same time, those persons, they are restoring themselves. It's like how do you say this? Bildungsroman. Romanzo di formazione. Yeah, where a character changes, goes somewhere and becomes someone else. Mm-hmm. And I actually, I once heard that writers that are born on islands, they often seem to write about traveling. And when you travel, you do it to return back.
That's the most important thing. Not to go away, but to return back and to become someone else, someone different. When you have seen the world, you are given responsibilities on islands. And you know there's this saying in Icelandic, heimster heima alið barn. You can maybe translate that. È un bambino che non ha, heimster heima alið è rimasto a casa è stupido. Sì, questo. No, sì. Vuol dire... Un bambino che non lascia la casa rimane... Sì, una persona, vuol dire una persona. Che, allora, so Jonas... Jonas è il protagonista di Hotel Silence. He travels, he goes abroad, and then he starts, well, he takes a drill with him in case he has to put up a hook, and then he starts to, he goes to a war-torn country, and then he starts doing what he's used to do at home, helping women, and he starts helping women to rebuild a society after war. But it's all scaled down to a one actually hotel where he stays, because that's how fiction works. You write about something small and you try to make it stand for something bigger. It's like a child's drawing. One tree stands for a wood. One suffering child, like in Hotel Silence, stands for all suffering children. So yeah, so he's lost. Leggiamo un pezzo? Yeah. Puoi leggere tu? No. E leggiamo un pezzettino. Noi in realtà non abbiamo preparato degli estratti dai libri di Auður, e poi però ci siamo accorti che tutti lo hanno fatto. Allora adesso io approfitto, visto che siamo su questo argomento, per leggere un estratto da Hotel Silence, dove il signore che poi abbandonerà l'Islanda e andrà a aiutare le donne a ricostruire il loro mondo in una terra di cui non sappiamo il nome, dilaniata dalla guerra civile, ecco, prima di andare via lui ha questo pensiero suicida, e io vi leggo un pezzo in cui lui, in una sorta di dialogo con se stesso, ecco, affronta l'argomento. Quindi vedrete che, ecco, nelle cose che Auður scrive c'è sempre uno yin e uno yang, nel senso che sono cose estremamente drammatiche, ma narrate non dico con una comicità, ma con un senso molto sottile della leggerezza nel senso più positivo di questo termine. Come dire, una leggerezza che poi è presente anche in tutti i personaggi dei suoi libri, perché appunto, come dice Auður, questi personaggi attraversano un periodo di crisi e superano questa crisi, quindi fondamentalmente sono dei personaggi che almeno per il momento diventano dei personaggi migliori nella loro vita. Poi rimane sempre il dubbio se lo resteranno o se ricadranno in altre crisi come la vita. There is always the tragic essence of Icelandic sense of humor, I think. Dunque leggo il pensiero di questo signore. Mi colpisce il fatto che questi uomini e queste donne in generale sono molto più giovani di me, anche di 20 anni. L'età più difficile sembra essere quella a cavallo dei 30, poco prima o poco dopo. Uno scrittore decide di farla finita a 32 anni, un altro a 33, un drammaturgo a 34. Majakovskij arriva ai 36, Pavese ai 41. Tra i pittori raggiungere la soglia dei 37 non è davvero da tutti. I musicisti poi la fanno finita ancora più giovani. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse e Jim Morrison non hanno superato i 27. Io invece l'età che hanno gli artisti quando muoiono l'ho passata da lustri. È tutta un'altra cosa quando sei solo uno qualunque. Quasi 49 anni, maschio, divorziato, eterosessuale, senza nessun potere, vita sessuale pari a 0, buona manualità.
Yeah, I could add that there's a film director, a Canadian wonderful film director called Lea Poole, and she's making a film out of. She's just finished it. You know, it's at the last stages, so it will come out, I think, next year. But I have been very reluctant to give the film rights of my books, so actually that's the first one. But I think it. I know it from someone who told me that it's going to be a really, really beautiful film. It's obviously going to be her film. I haven't, nothing to do with it. But I think she's putting the accent on women in and in an after-war society. Mm-hmm. Sì, parliamo di isole, ne stiamo parlando perché se parliamo con noi parliamo di isole sempre, ma parliamo davvero dell'Islanda. Insomma, l'Islanda, ecco, io ho detto che una delle caratteristiche che corrono attraverso tutti i suoi romanzi è questa leggerezza positiva di persone in crisi nera, diciamo, che generalmente risolvono le loro crisi. Un altro elemento che possiamo dire a livello tecnico, l'elemento intertestuale che collega un po' tutti i tuoi romanzi è l'Islanda. A livello più semplice diciamo che l'Islanda è un personaggio vero e proprio per sé. E io traducendo i tuoi libri ho questa impressione. Io personalmente penso all'Islanda ancora oggi, dopo più di 25 anni che vivo in Islanda, come un posto dove ogni giorno uno è posto di fronte o può essere posto di fronte a un'epifania o a un'apocalisse, più facilmente a un'apocalisse, però ci sono delle cose dell'Islanda che... No, ma a livello io parlo solo proprio a livello di meteorologia, non di altro. Mi tengo sempre sul livello meteorologico, apocalisse in questo senso. Ma we think the same. Those who survive in Iceland, they are our heroes. Ma ecco, invece la mia impressione, appunto, traducendo i tuoi libri, è che invece per te l'Islanda sia un po' diversa, cioè nel senso che l'Islanda è un personaggio molto presente, ma nei tuoi romanzi rimane una terra soprattutto incombente, silenziosa e un po' dietro le quinte. A volte si affaccia alla ribalta nelle tempeste, ma anche non nelle tempeste, anche semplicemente in una striscia che improvvisamente rosea si apre nel cielo. E però una sorta di alter ego dei tuoi personaggi. Anche l'Islanda è un po' chiusa, è un po' timida, è un po', come dire, anche nelle sue manifestazioni più crudeli e terribili dal punto di vista meteorologico, è sempre quasi, come dire, sì, timida, non terrificante, mentre... Yeah, it's possible. Yeah, that's interesting. Ecco, ma per te come islandese, donna e scrittrice, cos'è l'Islanda? Com'è? Come la vivi? Dicevano prima, scusa, nell'incontro tra Nuno Costa Santos e Roberto, adesso mi sfugge il nome, mi sfuggono. Si parlava di ritorni e di dolore del ritorno. Non so, tu stavi dicendo una cosa, io ho dimenticato. Scusa. No, Iceland is an island in any sense. It's linguistically an island. It's and if there was one critic that I think it was an Icelandic critic that said something that I was the writer, the Icelandic writer that had discovered that we lived on an island, because it seemed to be a secret for Icelandic writers that we lived on an island.
but it has always been a sort of a character in my books with this nature that is dangerous and different and apocalyptic, like you said. It's like the origin of the world. It's the youngest country in the world, geographically speaking, Iceland. So it's like a newborn baby, a naked baby. It's not like La Svizzera. And of course, we are a proper island, so we don't have any neighbors to have war with, because as you know, as history tells us, you make war with your neighbors and your friends and your families, like in any place. Downsized to a family, in place. So we only have the sea. It's our next door neighbor, the sea. And I was maybe around, 7 when I discovered, I saw this map of the world, and I discovered that not only I spoke a language that was spoken by so few people, but I lived, in the left top corner of the map, Often you don't see Iceland on a European map, or it's cut, and then you move it a bit closer to Britain. So the sea is our neighbor, and we are killing the sea. So down to ecological climate problems, and we are really concerned, like you all are, I guess, and we are just witnessing the climate change, the global warming by the glaciers that are melting so incredibly fast in Iceland that you see differences every year, and you see that a landscape is emerging that no human being has ever seen before. And of course, with the if we lose the glaciers, we don't live as well afterwards, because we are losing the biggest reservoir of fresh water in the world. So that's my island, and the nature is somehow part of my identity. And but the nature is not, I think, for us in Iceland. It's not like on a carte postale. It's not like on a postcard in a cartolina. It always goes together with the weather, and the weather is what makes the nature in Iceland so dangerous. And I never use the nature in any of my books as some stage settings. It always has a meaning in context with the subject of the book. For instance, in Miss Íslanda, it's a book about creation, and the main character is named after the volcano Hekla, because it's a mixture of the creation of nature and the creation of in art, and a story of those people that dreamt, ordinary people that dreamt of creating beauty, making their everyday life bigger. That's the sense of beauty. So I guess the island is a theme in all and every one of my books. And like in my novel Rosa Candida, there is often this opposition between this island in the north where nothing grows and the south, the beautiful south, where the rose garden is. So I guess, I get this, an island and then the mainland, and traveling to go away to return back and be a different person. Mm-hmm. But it's in the end, it's all my novels are about
I'm trying to find something new about human nature, the nature of man, the nature of human being in each and every one of my novels. Mm-hmm. And speaking of climate issues, the greed and ignorance of man can give very interesting view on human nature. Mm-hmm. Sì, e questo lo racconti nei tuoi romanzi. Passiamo a un altro, diciamo, argomento. Tutto questo lo fai nei tuoi romanzi attraverso la musicalità della lingua. Cioè, tu in tante interviste hai affermato che per te la cosa fondamentale che ti porta ad andare avanti nella costruzione della storia è la musicalità della lingua. Se l'orecchio non sente questa musica, ecco, non vai avanti. Devi sentire la musica per andare avanti. Ma che cosa significa esattamente musicalità della lingua? Questa musicalità ha anche a che fare con una sorta di musicalità delle immagini che tu crei, oltre che con il suono. E a questo proposito, quanto influisce o quanto ha influito il tuo passato di artista visuale sulle cose che scrivi? Musica, ma anche musica dell'occhio in qualche modo? Yeah, I think it's a combination of two things, musicality and images. And I think actually I write in images, and it might have something to do with my being an art historian, I don't know, but there's often like an image as a starting point of what I write, and it's a combination of many things, but one of the most important thing in music is silences, and silences in literature is what is between the words and between the lines, and that is, I think, I cut a lot when I write, and so that is the most important and also perhaps the most difficult thing to translate, what is between the lines and between the words. And that's also where a reader becomes really important, because that's where a reader puts their perspective, their life, what they know. Because, you know, a novel is never the whole story. It's always an extract of reality. And so a reader has to fill in. Mm-hmm. Yeah. And it's often in the gap between the words and the phrases that there is this conscience of the main character. Mm-hmm. So it's important, I guess, you are confronted to that issue when you translate to somehow not lose this voice that's like a subcurrent. Sì, effettivamente questa è stata una delle prime conversazioni che noi abbiamo avuto quando io ho saputo che avrei dovuto tradurre il mio primo tuo romanzo. Una delle nostre prime conversazioni che mi è stata molto utile per, come dire, almeno cominciare a cercare di sintonizzarmi sulla, come dire, lunghezza d'onda della tua lingua, che è una lingua che è fatta di musica, di musicalità di immagini, ma anche di tanto silenzio. E quindi sì, forse questa è la cosa più difficile da tenere nella traduzione, forse più difficile ancora del rimanere fedele alla traduzione. Io credo non di esserci riuscito, ma di essere migliorato sempre un po' di più in questo. Ovviamente è una banalità dirlo, la traduzione, il traduttore non potrà mai raggiungere e rappresentare e riportare il testo originale. È ovvio, è banale, però ecco, quello che io cerco di fare quando traduco i tuoi romanzi è
sentire la musicalità e il silenzio, sì, perché tu me l'hai insegnato. Yeah, translator is someone who rewrites our books in your mother tongue. But, the silence is, I'm looking at the title of Hotel Silence. The silence is also really, really important in another sense in my books, not only because the silence is my main source of inspiration, and Iceland is like, I live in the center of Reykjavik, and even though Iceland is like a big monastery for me, that's what I miss the most when I'm abroad, the silence. But silence is really important in another sense in my books, since my character are often silent persons. They justify themselves by actions. They are often well-meaning persons that find themselves in some difficult situations, and then they try to find solutions to some problems. But they are, I think I don't know if it's the fact that I write in such a minority language as Icelandic, as spoken by so few people, but I've always doubted language. Language is a powerful tool that's grossly misused in the world. As we know, it's not used to build bridges between people and to understand the other, but to gain power and to justify that power. And those who can speak, those who know how to use language, they are in power. But of course, we know so many wonderful people that don't have that powerful tool that's called language. And I think in all my books, there are those silent characters, and they express themselves otherwise. Often physically, there is like flesh touching, like in Hotel Silence, scars, skin, and physicality as opposed to languages. And like La Donna e una Isola, there is this traveling, discovering the landscape as it was a human body, and then discovering human body as it was, landscape, the nature of a woman and the nature of the landscape. Mm-hmm. Mm-hmm. When I heard this, sorry, I just wanted to add this. When I heard this, John Donne first say, "No man is an island," I remember I was like a teenager. I thought, yeah, okay, no man is an island, but a woman is an island. So, and this title was somewhere there years before I started to write. I used it years later. Io non so, sono le 7, volevo ancora chiedere una cosa a Auður e poi smettiamo, una cosa molto breve. Il tema è l'isola e anche la traduzione. Allora, tu sei in rapporto con i tuoi traduttori dall'italiano, dall'inglese, li conosci personalmente e dal francese. Il mio preferito traduttore dell'italiano. Vabbè, non potevi dire altro. E io ti chiedo due cose molto, molto semplici e dalla risposta breve. Qual è il tuo rapporto invece, non con i traduttori che non conosci, ovviamente non li conosci, non c'è rapporto, ma con il libro che esce in una traduzione in una lingua che tu non conosci? Qual è il tuo rapporto con questo libro? Hai paura che questo libro sia mal tradotto e quindi in Cina ti conoscano come una scrittrice? No, when you don't know anything, you're so happy, you're so relaxed. But the problem with translating from Icelandic is that there are so obviously few translators in the world. So in many countries there's just one translator that translates from Icelandic, and then Icelandic authors are fighting on a waiting list for years
to reach that translator. And in other countries, my books are translated from English or from French. So I try to read the English translation and the French translation to see if it's my book. So yeah, but I really, one of the most amazing things of being a translated writer is actually to have known my translators, some of them, wonderful people. I'm not saying this because you're there, not only, but you rewrite our books in your language, in your mother tongue. But I always get so happy when I get questions from translators, usually the same questions for every book, So I've thought of making a manual with the problematic of each book. And they often say, sorry to interrupt you. And I'm so flattered, I'm so happy, and I'm so glad that they present themselves. So yeah. Basta. Cosa consideri tu una buona traduzione, una traduzione che ti soddisfa? Quali sono i criteri? Yeah. Forse I think già risposto a questa in my case, it would be to obviously to be fidel to the original version, but be able to translate what's between line and words, like we said, the gaps, the most important, the poetic part of and then to maybe to find the right music, the right voice that goes with each book, and that's usually what I do as a writer when I start a book. There's this original scene, and then I decide how a book is going to start and how it's going to end. And then it's all about finding the right music, the right voice, and then it goes kind of automatically, in like 6 drafts. And in the end, I find my book, Michelangelo. There was this work of his hidden inside the marble stone, and he had just to free it. And that's a kind of how I work. I print out the first draft, and it's not my book. And I print out the second draft, it's not my book. And then I print out the 6th draft, and it's my book. It's the book I wanted to write in the beginning. And it's like it has been written by someone else. And then I know it's time to send it to my publisher. When it's become like a stranger to me, and when I don't have access to it other than like any other reader. So I only know what I don't know anything more than I put in my books. So when a reader comes to me and asks me what happens next, and maybe comes with a proposition, I say, that's really interesting. I really, that's a good idea, but I don't know what's going to happen next. Not any more than any reader. Di riflesso accade la stessa cosa anche a me, grazie Eudore, è stato bellissimo questo che hai detto in ultimo. Io traduco, la prima versione non è la mia traduzione, la seconda versione non è la mia traduzione, la terza no, la sesta forse è la mia traduzione, e finalmente la invio a Eudore prima di inviarla all'editore, perché Eudore poi avrà le sue cose da dire sulla mia traduzione. Il primo editor della mia traduzione è Eudore, non è Einaudi, e questo secondo me è da un certo punto di vista è una fatica, ma da un altro punto di vista, se Eudore dà l'ok, e finora ha dato l'ok a 7 libri che ho tradotto, la soddisfazione è doppia. I have to add that, for your last books I haven't had anything to say. Non tanto. Grazie mille. Grazie.
Grazie a voi. Grazie Stefano. Se avete domande, no? Se ci sono delle domande, una domanda là. Making a fool out of myself, that was my only aim, yeah. So the audience gets something for the money. My question is related to this concept of island and also the translation. You mentioned Pavese. Pavese was someone that brought to Italy translation of Moby Dick. So in Italy arrived a lot of influences from postmodernism, from literature from other countries, and translator helped that. I was wondering, in Iceland, that is, isolated, which kind of literatures arrives Yeah. and influences your writing Yeah, that's an interesting question. Of course, you know, as we are few, we translate less, unfortunately. And when I went abroad, when I was like 20, when I went to do my studies in France, I got to know writers that I had never heard of before. I read for the first time Margaret Duras, and what I learned was that everything is possible in literature. I didn't know that before. You know, you have the total freedom of doing so many different things. So, so this is, you know, I don't know really what, Stefano could maybe answer that, what Italian writers are translated is Dante, obviously, translated into Icelandic, but that's why we have to learn foreign languages in Iceland. It's so important because no one speaks Icelandic. And that's a bit, that was actually during my years abroad when I became a writer, because I was a foreigner in France speaking with a foreign accent. And I started to kind of see my own mother tongue as a foreign language. So I became a writer between two languages. And that's a bit, I know there are different theories about translation, but one of them is that it's neither the original language or the mother tongue of the translator, but it's somehow in between two languages. Yeah, we should translate, of course, much more. But most Icelanders, they read English. They read a lot in English. So they read Italian translations in English and French translations in English. Even Danish. Danish is our first foreign language we learn. It's, not very useful in the big world. And we even read Danish books in English translations in Iceland, even if it's easy for us to read it in Danish, yeah. Bene. Okay. Grazie e grazie per essere rimasti qui, per la pazienza. Grazie molto.